안녕하세요, 라이언입니다. Hey, it's Ryan. 라이언의 영어일기 오신 것을 환영합니다. Welcome to another episode of Ryan's English Diary. 오늘은 2월 26일이고요. 10시 17분입니다. It's February 26th and it's 10:17. 2주 만이네요. It's been 2 weeks. 제가 또 저번 주에 이제 2월 18일이죠. Last week. which is February 18th. I was busy. I was really busy. 그래서 못 찍었습니다. So I couldn't do the video. And yesterday, 또 어제도 또 바빴어요. I was busy yesterday as well. So I skipped it. So 죄송합니다. So my apology to the viewers. 여기 화면이 좀 싼 것 같죠? Okay, alright, so 그래서 좀 할 얘기가 많은 것 같아요. So I think I have so much to talk about today. 우선은 너무 멀리는 안 가고 이제 저희 어머니 생일이었는데 2월 18일이. So my mom's birthday was on the 18th this month. 그래서 또 성정에 있는 이렇게 고깃집을 갔어요. So we went to a barbecue place in 송정. 예약도 하고 했는데, so we made a reservation and stuff. 근데 이제 고기를 이제 또 맛있게 먹고 했는데, 사실 먹을 때부터 고기에서 좀 냄새가 났어요. You know? So we're eating the meat, the barbecue, and my dad said, "Oh, I think the meat has been gone, has gone bad, 좀 고기가 상한 것 같다 이렇게 얘기를 하시더라고요, 아버지가. 그래서 일단 그냥 먹긴 먹었는데 we anyway just ate the meat. 근데 이제 다음 날에 and the next day 저희가 다 이제 가족들이 다 아팠어요. and my whole family members got sick. I think it was probably from food poisoning. 아마 좀 그런 식중독 같은 거였던 것 같은데, 근데 문제는 but the problem is 저희가 저희 집 강아지한테도 고기를 몇 점 줬어요. I mean, we fed my mom and I to be fair, my mom and I fed our dog some meat, Of course it was cooked, overly cooked, but 근데 이제 강아지다 보니까는 그거를 조금 소화를 못했나 봐요. I mean, since he's a small dog, so I think he didn't really handle the meat as Anyway, it didn't really sit right with him. Sit right with him? 맞나? 오랜만에 이 표현을 써가지고. Sit right. 이게 뭔가 잘 안 맞다 이런 건데 뭐 써도 될 것 같은데. Sit. So the meat we fed him didn't really sit well with my dog. So he had some diarrhea and he puked a few times. 그래서 막 토도 하고 이제 설사도 좀 했었는데, 여튼 지금은 괜찮았어요. I mean, now he's fine. He's totally fine. 여튼 그랬었고, 물론 그날은 죽었지만, of course we had a lot of fun that day, but the next day was a disaster. 다음 날은 굉장히 또 끔찍했습니다. 그랬었고, 그 다음에 어제였죠. 어제는 이제
또 친구가 이제 결혼을 해요, 다음 달에. So one of my friends is getting married next month. 근데 이제 친구가 이제 또 어제 이제 결혼하기 전에 이렇게 다 모이자 해가지고, and he suggested we should meet, before his wedding. So that was yesterday. 그래서 뭐 같이 이제 밥도 먹고 또 얘기도 하고. So we had a nice meal. We went to a nice place. 그리고 그 친구가 이제 저한테 또 축가를 부탁을 해가지고, I mean, he asked me if I could do, a wedding song for his wedding. So 그래서 뭐 한다고 했습니다. So I said yes. 그 축가는 그 조정석님의 아로하가 될 거고요. I mean, so I'm gonna be singing Aloha by 조정석. 이제 결혼식에서 많이들 부르시는 것 같더라고요. I mean, this song is played a lot at weddings. I think it's a good song. 굉장히 또 좋은, it's a beautiful song. 굉장히 또 아름다운 노래고, 결혼식 축가. 결혼식 사회도 이제 받고, 저는 이제 축가도 부르고, 이제 결혼 빼고는 다 결혼식에서 할 만한 거 다 해봤네요. I mean, so I've done hosting a wedding, and then I'll have done singing a wedding song at a wedding. So I've done pretty much everything at a wedding except for getting married, right? Yeah. God. 여튼 어제 또 저희 코미디 공연이 있었는데, 부대에서 there was a gig at the basement. 근데 이제 저희 약속 때문에 so 이제 못 갔어요, 저는. So I mean I couldn't come to the gig because of the thing, because 근데 이제 공연하신 분이 저한테 얘기를 하기를 망했다고 하더라고요. And one of the comedians that was there told me they bombed. 일단 코미디언이 2명밖에 안 왔대요. I mean, they had only like 2 comedians. 그래서 어쩌겠습니까? I mean, what are you gonna do? You bomb, you do it well. Sometimes it happens. 일단 그렇습니다. 그리고 이제 최근에 또 이제 오퍼가 하나 들었었는데, I mean, I got a job offer. 제 그 학원 영어 선생님이었어요. 그래서 이제 면접을 보러 그래가지고, so I went to the 학원 to have an interview. I mean, everything was great. 괜찮았어요. 다 괜찮았고, 처음에는 이제 사실 제 지인분이 소개를 좀 해줘가지고, so one of my friends introduced me to the 학원, and that's how I got that interview. 근데 이제 또 인터뷰 이제 면접 보고 나서, 사실 제가 학원에서 이렇게 뭐 이런 학교 영어, 이 수능 영어라고 하죠. 우리나라에서는, 한국에서는 수능 영어 이런 거 가르쳐 주는 거를 막 엄청 좋아하진 않아서, 저는 이제 수능 영어가 조금은 바뀌었으면 하는 그런 사람이기 때문에, so as a person who thinks there should be change to Korea's English education. So I'm not really a fan of teaching like 수능, Korean SATs, English, to be honest. 그래서 이제 면접 보고 나서 그냥 사실 별로 안 내켜가지고 그냥 이제 안 한다고 했어요. 예. 다른 일도 조금 있고, I mean,
Of course, something else, was involved, but so it. So anyway, I told him, I couldn't do it, I'm sorry, I couldn't do it. 근데 이제 또 그 지인분이 또 연락이 와가지고 한 달만 좀 도와줄 수 없겠냐고 해가지고, and my friend called me asking if I could just do it for a month at least. So I said okay. 그래서 한다고 했어요. 왜냐면 그 제 지인분이 뭐 제가 친구라고 표현했지만은 여기서는 저한테 이제 쿠팡에서 저랑 같이 일했던 분인데, so the friend that I'm talking about, so she and I used to work together at 쿠팡에서 일했는데, 그분이 이제 거의 저희 어머니 뻘이에요. 그래서 she's like my mother's age. I mean, she's younger than my mother, but yeah, and she would make food and just for the workers there, including myself. 이제 좀 음식 같은 걸 많이 만들어 주셔가지고 이제 거의 일하는 사람한테 줬어요, 저를 포함해서. 그래서 어떻게 보면은 제가 좀 그분한테 뭐 어떻게 보면 빚진 게 좀 있죠. So yeah, so that's why I I owe her something, so, and I've always wanted to pay back, pay her back, pay back, 그냥 써도 되나? Pay her back, yeah. To back to her, pay back to her, pay her back. 여튼 그래서 이제 한다고 했고, 그래서 아마 다음 달에는 굉장히 바빠질 것 같아요. I think so. That's why next month for me it's going to be really busy, 그리고 저희 이제 북코크를 이제 저희 계속 하고 있는데, so I've been running, not really running, but I've been a part of Busan Comedy Club, and so the founder, I would say the founder asked me if I wanted to do a podcast with her. 팟캐스트 혹시 할 생각 있냐고 하길래 아마 또 이번 주에 그 팟캐스트도 이제 하러 갈 거예요. So I'm gonna do a little podcast with her this Sunday. Yeah, I mean it sounds really fun, right? 재밌을 것 같죠? 아무튼 굉장히 바쁜 또 하루하루 될 것 같습니다. 바쁜 게 좋아요. 근데 바쁜 게 좋고, I like days, busy days. I'll be honest. I've been lazy. Right? 많이 게을렀습니다, 진짜로. 그래서 사실 어떻게 보면 또 다시 저를 이 컴포트 존에서 또 벗어나게 하는 그런 이런 스텝인 것 같고, 또 여러 가지들이 이런 뭐 학원 강사라든지 뭐 팟캐스트라든지 이렇게 자꾸 또 일들이 생기면 제가 움직이게 되니까는, I mean, teaching at the 학원 and doing the podcast, and all these things, will anyway, get me, motivated again and make me move, make me busy. So, and to get me out of this comfort zone that I'm in right now. 컴포트 존에서 벗어난다는 거, 진짜 그게
중요하면서도 어렵거든요. I mean, getting out of your comfort zone is, I know it's really hard and also really important, you know. 제 영어 교실을 지금 또 이제 휴식인데 my English class that I run you know, personally, it's been on vacation. Yeah, it's been on vacation, but 근데 이제 제가 매번 이제 영어 교실을 하기 전에 하는 말이 있어요. 이제 컴포트 존에서 여러분은 벗어난 것이다. 이 영어 교실을 온 것만으로도. And I say this in the beginning of the class every time, like you just got yourself out of your comfort zone by coming to my class, you know. 왜냐면 거의 주말에 자주 하는데 막 쉬고 싶잖아요, 주말에. 그냥 집에서 뒹굴고 싶고. I mean, so I do my English class on usually Saturdays, you know, most of the time. But on Saturdays it's a weekend, right? So on Saturdays you wanna stay home and then you wanna just chill, you wanna relax at home, you know, watching YouTube, Netflix, whatever, you know, just the way you you know, spend your time. 그래서 네, 그렇게 얘기를 하고 있는데, 저도 이제 컴퓨터존에 좀 오래 갇힌 것 같아서. 여기 청첩장이네요. This is 청첩장이 뭐더라? Save your date. Save your date가 맞을 거야 아마. 청첩장 Save your date 맞나? 아닌가? 잠시만요. 여기서 wedding invitation이라고 돼 있는데, 제가 알기로는 뭐 save 뭐 그런 게 있었는데, save the date. Save the date. 그냥 save the date. Saved the date. 어떻게 보면은 save the date. 날짜를 구해라. 직역하면. 근데 이제 결혼할 거니까는 뭔가 이렇게 좀 날짜를 좀 비워둬라. 이런 느낌의 뜻인 것 같아요. So you know, just cause so like I'm getting married, right? Then I give you the save the date, and that means, you know, so we're getting married on this day, so I want you to save the day for our wedding, my wedding. 되게 재밌는 표현이죠. It's a fun expression, right? 네, 여기 save the date 적혀져 있네. 자, 이름 가리겠습니다. 여기 돼 있네요. 오, yes. 재밌네. Yeah, I mean, I'm so happy for him. It's my friend there. 물론 너무 기쁘고, 저도 빨리 이제 결혼을 하고 싶은데, 또 이제 여기서 하소연을 해야겠네. 이제 뭐 할 얘기는 다 했기 때문에. I mean, I talked about pretty much, not everything, but pretty much for the past what happened for the past 2 weeks. 그래서 또 오랜만에 녹두리를 좀 해보려고 합니다. I just want to talk about my personal life. 결혼에 대해서. I want to talk about a marriage. 아마 여기서 얘기한 적 있을 거예요. I think I've said it in one of my videos here. 저는 결혼을, 제가 만약 부자였잖아요. 제가 만약 부자였으면 돈 엄청 많고 그러니까 돈 문제가 없다 그러면은 저는 결혼 빨리 했을 거예요. I mean, if I was rich, if I didn't have any money problems, I would have been married. I would be married right now. I would have gotten married a long time ago. 굉장히 오래, 한 10년도 전에 결혼했을 거예요, 진짜로. 그냥 좋아하는 사람 만나가지고
잘해주면서 여튼 근데 이제 20대 초반 중반 때 이제 현실을 그러니까 저는 현실적이면서 이상적이란 말이죠. I think I'm a realistic person and at the same time idyllic. 이상적인 뭐지? 이상적인 ideal 그냥 ideal이라고 하나? ideal. 이런 이상적인이 아닌데 내가 생각한 이상적인은 또 현실적인은 맞죠? realistic. 잠시만요. realistic의 반대말 쳐봐야겠다. realistic, idealistic, unrealistic. realistic의 반이야. 여튼 20살 이제 초반에 저는 저의 이런 모든 상황들을 이제 깨달았어요. I mean, I realized when I was in my early 20s, I realized my surroundings, my financial status, everything. 그래서 제 꿈들 그리고 my dreams and everything. 그래서 그냥 제가 만약에 이 페이스대로 가게 된다면은, I mean, at that pace, at the time, I thought 제 결혼하는 게 좀 늦어질 거라고 그냥 막연히 생각했어요. I just thought, I would get married, maybe not that early, pretty late, like in my late 30s, because 왜냐면은 꿈도 많고 또 그걸 이루기 위한 시간들이 있을 거니까는 돈도 필요하고, because I knew I would need a lot of time, money, and everything just to pursue my dreams, just to get there, to get where I want. 그래서 뭐 지금도 가고 있는 중이지만 of course I'm still on my way, on my journey to get to my dreams. 그래서 결혼은 사실 좀 밀렸죠. So me getting married is now somewhere in the back. 하여튼 그렇습니다. 그래서 오랜만에 또 왔는데 그런저런 얘기 했고요. 또 무슨 일 있을지 주말 주중 뭐 큰 일들은 다 말한 것 같아요. I mean, I think today I talked about big events that happened to me or are gonna happen. So 오늘은 뭐 여기까지 하면 될 것 같습니다. 왜냐면 내일 그다음 모레도 엄청 바쁠 거기 때문에 문자가 왔겠죠. Yeah, that was it for today. 또 시청해주셔서 감사드리고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 얼굴이 좀 많이 상한 것 같은데. So thank you for watching, and I'll see you next week. I can do it, you can do it, we can do it. 안녕.